I want to put it. Good Good afternoon, to all of sir. you. Okay, today we are going to commence our ICT grade 6 ICT. So what does it mean by ICT? Information, communication technology. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය. Yes. So this development of this field, actually that happens with the development of transistor, computer එකක් computer ඉගෙන ගන්නවා කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියන්නේ, but actually what we do here is communication, sannivedana. So what are the information I have to send them as a communication method. Then පුතාලට මම මේ උගන්වන දේවල්, මේ බෝඩ් එකේ තියෙන තොරතුරු මම ඔයාලට communicate කරනවා, sannivedanaya කරනවා. So for that purpose, what I want, මට මොනවද ඕනේ? Definitely I want a computer. මට computer එකක් තියෙන්න ඕනේ. Or I must have a little computer in a mobile phone. Okay, computers. Computer. So this can be pronounced as computer and computer. It doesn't matter. Puta. So what are the devices? What are the instruments that use a computer? Computer එකක් තියෙන devices ටිකක් මට කියන්න. One is your mobile phone. Inside your mobile phone, there's a computer, little computer. Okay. Tablets. Tablets, in tablets, there's a computer. In your desktop PC, ogollo pavichchi karana, yes, that desktop PC, you know that there's a monitor, okay, monitor like this, and this tower system unit, okay. You're using an input device to this what? Keyboard, and to move your location of the mouse pointer, you are using another input device. What's that? Mouse. Mouse. Yes, keyboard. So these are input devices. So you can take out that visual output to a monitor. Sometimes you can use that touch screen. If it is a touch screen, yes, that becomes again input device. Okay, so this is that system unit. Yes, what inside this system unit, I'll show you that. So this is monitor. Okay, so these are the main components what you see. So this is a desktop computer. Desktop computer, or we call that personal computer, PC. And some of you are using another one. So what's this? Laptop. Okay, so that's laptop computer. Yes, sometimes you use tablet or notebook computers.
notebook. Yes, sometimes tablet. Yes, as mobile computers, mobile phones, you're using Android OS or iOS using mobile phones, and sometimes large tabs you're using. So these are the computers you can visually, you can identify there's a computer here. Okay. But in new mobile automobiles, මොනවද පුතා automobiles කියන්නේ? නේද? වාහන vehicles වල. පුතාලා දැකලා ඇති when suddenly someone is moving in front of the vehicle. අර වාහනේ යද්දී එහෙන් මෙහෙන් බයික් වල යනවා අංකල්ලා අයියලා නේද? යද්දී මොකද වෙන්නේ? automatically brake apply වෙනවා. වාහනේ ස්වයංක්‍රීයව brake apply වෙනවා. radar brake system. And if the headlight is switched on, automatically it becomes dim. පාර එළිය වැඩි නම් full light. මේ විදිහට මේ ඉදිරි වාහන නැත්නම් නේද? full light එක automatically හැම දෙයක්ම automatically වෙන්නේ. කාර් එකෙත් තියෙනවා මොකද්ද පුතා? Inside a car there's a computer. පුතා, what's the most developed computer based driver without driver? driver කෙනෙක් නැතුව අර autopilot mode එකේ යන වාහනයක් තියෙනවා ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ. What's that? Tesla car. What's it? Tesla. ලෝකෙ තියෙන electric හොඳම කාර් එක Tesla. ඒකම ළඟින් යන එකක් අපේ ලංකාවෙත් හදලා දිනවා. මොකද? What's that? මේ ඔයාලා වගේ කම්පියුටර් ඉගෙනගෙන robotics හොඳට ඉගෙන ගත්තු අය තමයි. මොකද පුතේ කාර් එක? Vega කාර් එක නේද? So this automobiles කාර් වලත් තියෙනවා car computer එකක්. And in aeroplanes අපේ මගී අරගෙන යන aeroplane වලත් there's a computer. So all the things are controlled by computers nowadays. So if I want to communicate with someone, so we have to use a computer information. So that's we have to communicate with another computer. So that's through a device, maybe a modem. පුතාලා දැන් ගෙදර තියෙනව නේද කම්පියුටර් දෙක තුනක්, මොබයිල් ෆෝන් එකයි ඔක්කොම පුතා කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මොකක් කරාද? So that's controlled by a modem. මේකට අපි කියනවා, so we call that router. Okay, so you communicate with that wireless, and your PC also connected with that wireless. So you can communicate with your laptop and PC to share files. So through this communication, okay, information as well as you have to use that for the communication. And you have to use the technology. So that's so this is our subject, information communication technology. So what we have to learn first, අපිට පළවෙනිම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පුතාලට මම school book එකේ වන්න ඇති. I have sent you that ICT book as well as there's a workbook. වැඩ පොතකුත් තියෙනවා පුතාලට, කියවන පොතකුත් තියෙනවා. Did you see that? Did you download it? Not yet. නැද තාම? හරි. අද අපේ යාළුවෝ ටික හුඟක් පන්සල් ගිහිල්ලා මටත් ඇත්තටම අද පන්ති නවත්ත ගන්න බැරුව ගියා. reason මම සාමාන්‍යයෙන් පොයි දවස්වලට පන්ති කරන්නේ නැහැ පුතා. Reason behind that is last week we wanted to commence the class, but actually there's a reason we have to postpone it to this week. අපි මේ සතියේ තමයි ආරම්භකය පටන් ගත්තේ. Unfortunately, I could not see the calendar, so this becomes a poya day. It doesn't matter. පොයි දවස හුඟක් හොඳයි. පන්සල් යන දරුවෝ පන්සල් යනවා. හරි? ඒගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එක යවමු. Okay, good.
We will never do a class in 4 day. Okay, so really just දවස්වල අපි පන්ති කරන්නේ. හරි. පුතා අපි එහෙනම් පාඩම් පටන් ගමු. Okay, take down the topic. So that's name the page, first page of the book. පොතේ පළවෙනි පිටුව. So you turn that and you write here what? Information Communication Technology, ICT. And you turn that page also. මේ page එකත් අපව පෙරලා. Okay, now put the date. Put the date. Our first lesson is what? Importance of computers. Okay, take down the topic, importance. Importance of computers. What's the meaning of this? පරිගණකවල වැදගත්කම. Okay, so this computer is not created at once. So a computer on those days, it was a huge computer. The size was like a room. ඉස්සර පුතා මේක කාමරයක් වගේ ලොකුයි. හරි? That was very big one. එයාගේ නම මොකක්ද ඉස්සරලා ලොකු main frame computer එකක් තිබ්බ. So what's its name? Anyone know? කවුද දන්නවද? No. Okay. මම ඔයාලට එක ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්න. පුතාලා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද transistor එකක්? Have you ever seen transistor in electronics? No. No. Okay. Transistors I have learned. Transistor. Okay, good. I'll show it one. මම එකක් පෙන්නන්න. Don't write these things, okay? Transistor. A little device like this. It consists 3 terminals. Transistor. When computer is developed, actually this transistor has not been discovered. I mean, transistor එක හොයාගත්තෙත් නැහැ. Transistor එක හොයාගත්තේ scientistලා 3 දෙනෙක්. කවුද? William Shockley, John Burdeen. There's another scientist. So they discovered this transistor, then only it becomes small. Earlier, they used a huge device inside the computer. We call that what? A valve. That's vacuum tube. Valve කියන එක පාවිච්චි කළා පුතා. Valve. Okay, so I'll show you that big computer used by early days. The scientists use that. Okay, let me see. ENIAC. Okay, now I'm going to share this for you. Puta, can you see this huge computer just like a room? ENIAC. Okay, so this in Wikipedia, you can see that there. This one. Okay, ENIAC computer. I think you can see this large, a huge computer. It consists valves. කොහොමද මේ වගේ එකකින් Zoom class එකක් කරන්න උනා නම් අපිට නේද? So that's very expensive and it consumes much more energy. Right. එයාට හුඟක් energy අවශ්‍ය වුණා. කාමරයක් තරම් ලොකුයි. Okay, nowadays we are using a very small computer. Okay. How it becomes importance? කොහොමද ඒක වැදගත් වෙන්නේ?
So actually, what's the process of a computer? පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය මොකක්ද? Process of a computer. So concept, process of a computer, or we call that concept. Now, පුතාලා computer එක ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. So you are the user. ඔයා තමයි මේ computer එක පාවිච්චි කරන කෙනා. User. Then here comes the computer. Okay. What we give to this computer? අපි මොනවද පුතා computer එකට දෙන්නේ? What we give? We give data and instructions. අපි computer එකට කියනවා data and instruction එකට දීලා මේ data ටික මට ඕන විදියට හදලා දෙන්න කියලා. Okay? සැකසුමක් කරන්න. We have to process that. Okay, one example. Imagine your computer is a calculator. Calculator also a little computer. Okay. පුතාලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ චූටි calculator එකට computer එකට මට 1 2 එකතු කරලා දෙන්න කෝඩ් එකට. Computer gives its output as what? 3. It gives the output as 3. So this 1 and 2, we call that they are what we give to the computer. මෙවට කියනවා පුතා අපි computer ට දෙනවා මොනවා කියලාද? Inputs. Inputs. Okay, what are those inputs? මොනවද මේ inputs? Yes, that input may be that data. Data. Okay. And you can see that instruction. මේ විධානයක් දීලා තියෙනවා එකතු කරන්න. Another one, instructions. Instructions. Yes. What are the inputs that you give to the computer? පුතේ කියන්නේ data and instructions. Then what this computer do? Yeah, සකස් කරනවා. It process this data as we require. So this information is produced by processing this data. එහෙනම් computer එක කරන්නේ පුතා process කරනවා, සකස් කරනවා. It process data according to the instruction. What this computer does? මොකද පුතේ computer එක කරන්නේ? It process data. It process data according to the instruction. So actually computing means processing. Okay. Computer process data. Puta, can you see this color? මේ පාට පේනවද බලන්න? Yes, sir. Yes. පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැතු යනවා අපි ඒකට පොඩි ඩෙකරේෂන් එකක් දාමු. මම අද පුතාලට පෙන්නන්නම් කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ ඔය අලුත්ම ගේමින් මැෂින් එකක් අපි මේ පන්ති කරන ලොකු කම්පියුටර් එක හදන හැටි මම වීඩියෝ කළා. ඒක මමමයි හැදුවේ. So I'll tell you how to do that. මම මේක කරන විදිය පෙන්නන්න. Okay, now computer, so that's it process. Okay? So what it process? මොනවද පුතා එයා සකස් කරන්නේ? process කියන්නේ සකස් කරනවා. So I'll write them here. පුතාලට මෙතන ලියුවොත් පෙනේද? Can you see that? Yes, Process. Okay, good. You can see that. සකස් කරනවා. No need to write these Sinhala terms, okay? You can keep that in your mind. I think that's outside the visual area. යන්තම් පේනවා නේද? ද වෙලාවට wait.
After processing this data according to the instruction, පුතා විධාන instruction වලට අනුව මේ data අපි එකක් දාමුකෝ 1,2 that's data instruction, so that's plus computer process it and gives this output ප්‍රතිදානය ලබා දෙනවා අපිට output. Okay, as the output according to the input it gives the output ප්‍රදානයට අනුව ප්‍රතිදානය ලබා දෙනවා. So how it gives output? After processing data according to the instruction. Okay, yes, very good. So output is known as what? Information. Information. පුතේ information එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සකසන ලද දත්ත processed data. මොකද computer process කළානේ එක. Now it is called information means what? Processed data. Okay, I put that within bracket. Yes. Output is what? Information. So what computer does? Processing. Okay. So input, data, instructions. So this is what actually computer does. එහෙනම් පුතා මේ කවුද මේ user? ඔයාලා කවුද? භාවිතා කරන්නේ. ඒතර ඔයාලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. User input these things. Okay. User input and output also taken by user. Therefore, I don't write that here. It will confuse that if I do it here. Okay, now take down importance of computers, process of a computer or concept of a computer. Now take this down. ලියාගන්න පුතා. මේක විභාගයට මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. What is the basic function of a computer? පරිගණකයක ප්‍රධාන කාර්ය කුමක්ද? Yes. Processing data according to the instruction to give information. හරි මම ක්ලීන් ඉදී කියලා දෙන්නම්. Okay, when you complete, you can send me the message finish. පුතාලා ලියලා ඉවරලා මට finish කියලා message එකක් දාන්න. These are our examples, okay? And output becomes what?
3. Excuse me, sir. පුතේ කියන්න. Tell me. Sir, our process කියන එක අපි highlight කරගන්න ඕනද? Yes. Process. Actually, computing means processing. So that's the most important point. Therefore, you can highlight it. Okay, now question is, what is the basic function of a computer? Yes, look at this process. Okay, මම පුතාලට පොතේ තියෙන එක දීලා ඊටදී හොඳ definition එකක් ඊට පස්සේ දෙන්න. So input means පුතා we enter data. Enter, data entry. Okay, so entering data and instruction, processing and producing the information according to that. Okay, processing data. නැත්නම් නිපදවනවා, produce, process data. Okay, අපි ලියා ගමු. What's the basic function of a computer? Entering data. Okay, processing and producing processed data. Processed data. Processed data වලට පුතේ මොනවද කියන්නේ? Processed data called කියනු ලබන processed data කියන්නේ මොනවද? Called. Okay, tell it. Processed data means what? Called information. Right. තනි වාක්‍යයකින් මේක මෙටඩි ලස්සන්ට කියන්න පුළුවන්. කම්පියුටරේ කියන්නේ ලබා දුන්න data සහ instruction වලට අනුව ඒවා process කරලා තොරතුරක් බවට පත් කරන උපකරණයක්. දත්ත තොරතුරක් බවට පත් කරනවා. හරි? දත්ත තොරතුරක් බවට සකස් කරන උපකරණයකට අපි computer කියලා කියනවා. Okay, thus this overall process is computing. Okay, so that's overall process is known as computing. Okay, let's take down. A computer is the device. පොතේ මම මේ ටික මගන්න. Okay, now let's write. වාක්‍යයකින් ලියමු. A computer is a machine that process input data into මොනවටද පුතේ? That process input data into information. මොනවලට අනුවද? According to the input instruction information
according to. What does it mean by according to? What does it mean by according to? අනුව. මොකද පුතේ අපි according to කියන්නේ? අනුව කියන එක. අනුව. තොරතුරු වලට අනුව according to sorry විධාන වලට අනුව according to instructions. According to instructions. පුතේ computer එක කියන්නේ යන්ත්‍රයක්. A computer is a machine that process සකස් කරන. මොනවද සකස් කරන? What's process? That process input data into information. ඇතුළත් කරන ලද දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන උපකරණයක් තමයි computer කියලා කියන්නේ. Is it clear? පැහැදිලිද? What do you think? Understood? Yes, sir. Okay, good. ඉතින් අපි නම් ඉතින් මේ computer එක ගැන මේට වැඩි දේවල් දන්නවා. ඒවට මේ චූටි දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. I think all of you know this. පුතාලා මේක දන්නවා. හරි? computer එකට මොකක් හරි කරන්න කිව්වම එයා කරලා දෙනවා නේ. If you want to edit a video එකක් edit කරන්න ගියම එයා හදලා දෙනවා. දැන් පුතාලාගේ වීඩියෝ එකක් මට එකට ෆොටෝ එකක් දාලා දෙන්න කිව්වොත් එයා ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. එතකොට පුතා that video අපි යාට දුන්න sound ශබ්දය photos they are what? අපි යාට දුන්න මම දෙයාට දෙනවා වීඩියෝ. මම යාට දෙනවා sound එකක්. මම යාට දෙනවා තව ෆොටෝ එකකුත්. එයා මට හදලා දෙනවා වීඩියෝ output එකක්. process කරපු වීඩියෝ එකක්. හරි? So that's normal procedure. අපි චූටි එකක් කරලා බලමුද? What do you think? අපි පොඩි දෙයක් කරලා බලමුද computer එකේ? Do you like? Yes. Okay. අපේ channel එකේ අපි 7 වසරේ අයියලා කළා එක හිම වැටෙන හැටි වීඩියෝ එකක් හැදුවා ඉස්සර. හරි? ඒක ඔන්න channel එකේ තියෙනවා. ඒක ඔයාලා පස්සේ search කරලා බලන්න. Okay, now I'll use that. Can you see? මොනවද මේ තියෙන්නේ? Yes, sir හදපු videos වල thumbnails තමයි තියෙන්නේ. Okay, so if you want to make one, අපි පුතා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් ගමු. So that's grade 6. That's grade 6 one. ICT. Okay, so let's take ICT grade 7. This one. Okay. මට ඕනේ පුතා මෙතෙන්ට process කරගන්න grade 6 importance of computer. Computer එක වැදගත්කම. හරි? ෆොටෝ එකක් මට හදා ගන්න ඕනේ. So I want to change this. So I give input a topic importance. Yes, I use keyboard for this importance of a computer. Okay. So this is our session 1. Okay, so let's change this. Okay, what's this? මේ මොකද්ද පුතා? අර transistor එකට කලින් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු මොකද්ද මේ පුතේ ලොකු එක තියෙන්නේ? valve එකක්. This is not a transistor, this valve. So around 30,000 valves are used. Valves 30,000ක් 18,000ක් වගේ computer එක පාවිච්චි කළා. ඉතින් ලොකු ගියක් ඕන මේක දාන්න. Okay, good. So I'll use that. Computer.
So this is our lesson. So computer, I put this photo there. Yes, I put that here. Somewhat bigger. So I ask computer to make it small and put that here. This is not grade 7, this is grade 6. Okay, so this is how we process data. Okay. Video files also same. So we can process it by using the computer. Finally, it gives output as what we want. Sometimes you want to edit a sound. පුතාලට sound එකක් edit කරන්න ඕනේ. Right? You have to edit a sound. So what you do? You play the guitar first. You put the drums, drum track එක වෙනම දානවා පුතාලා. පස්සේ සින්දුව කියනවා. You can process it. Finally, you can get the output as a complete song. හොඳ සම්පූර්ණ සින්දුවක් විදියට output එක එළියට ගන්න පුළුවන්. So computers do lots of works. Okay, it can be used for various activities. හුඟක් වැඩ කරගන්න අපිට computer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Can you understand this processing process? Yeah? මේ computer එක සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පුතාලට තේරුණාද? Can you understand it? Okay. Yes, Right. sir. It doesn't matter. You can switch on. ගෙදර සද්ද නැත්නම් mic එක දිගටම on කරලා තියන් ඉන්න පුළුවන්. Right. May I erase this? Okay. Okay, sir. අපේ grade 7 අද බදාද පන්තිය තිබ්බා. grade 7 class දෙකක් තියෙනවා. පුතාලා දැක්කද මේ අයියලා අක්කලා නිතරම කතා කරනවා ප්‍රශ්න අහනවා. Did you see that? මම හිතන්නේ ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්න ඇති. Some yes you were in the class. හරි. අපිත් එහෙම වෙමු. එයාලත් මේ වගේ තමයි හිටියේ ඉස්සර. හරි? ඔයාලා වගේ එච්චර කතා කරේ නැහැ ටිකක් බයේ හිටියේ. Now they are doing well. පුතා significant features of computer පරිගණකයක තියෙන වැදගත් ලක්ෂණ ඉගෙන ගන්න කලින් ඒක අපි අන්තිමට කරමු. So let's learn the parts of a computer. අපි computer එක කොටස් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay? So next take down instances where computers are used. Okay? So instances where computers are used. Avastha. Okay. For word processing. ඉස්සර තිබෙන typewriter එක නේද? Word processing. Okay. පුතා අපි ටිකකට කලින් මොකද කළේ? photo සකස් කළා. For photo editing. Photo editing. අපිට පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න computer එකේ පුතා චූටි කාර්යය නම් කළා නේද? So for digital drawing, පුතා අපිට පුළුවන් සින්දුවක් හදන්න. දැන් පුතාලට බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවද? ඊට ඔකෙස්ට්‍රා එකක් නැහැ නේද? දැන් සින්දුවක් කියන්න ඕනේ මහා වැඩි දැන් මියුසික් ට්‍රැක් එකක් නැහැ. තනියම ගිටාර් එකක් ගහගන්න පුළුවන්, වයලින් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔය ඩෙස් එකට තට්ටු කරලා බීට් එකක් you can make a beat but ඔය කොහොම තනියම කරන්න පුළුවන්ද? සින්දුවත් කියන්න ඕනද? Now what you can do? You can first record that drum beat. Then
You can record that your violin part. Then you can record your guitar part. Finally, you can sing a song. Okay, so likewise, you can edit for editing. සංස්කරණය කරන. මොකද පුතා edit කියන්නේ සංස්කරණය කරනවා. For editing sound. Another one, video හදන්න පුළුවන්. For making or editing videos. So all of them are called multimedia works. Multimedia. Bahumadini. Sir, for editing games? Editing games, very good. For editing games, for making games, for making games. Another one, for making 3D animations. පුතාලට පේනවා ඇති ඔය අපේ වීඩියෝ එක උඩ කැරකෙන එකක් නේද? හරි? For making 3D animations. අපි ක්ලාස් එක පටන් ගද්දි වෙනද දාන්නේ animation එකක්. So that's this one. මේකත් අපි ළමයි එක්කමයි හැදුවේ පන්තියේම හදපු එකක්. ඉන්න මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. So this is we created. මේක පුතාලට හදන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්. Right? So that's also an animation. Another one. Yes, this one also a nice cool animation. Okay. ගොඩාක් තියෙනවා. Wait, quickly I'll select one for you. Can you see this rotating one? This one, Puda? Yes, sir. Yes, this is that bigger one. තේරෙන්නේ දෙක 3D animation එකක්. හරි? අල්ලන්න. Okay. So this is created by using computer. එයාට කියපුවාම මේක අපිට හදලා දෙනවා. Websites පුතාලා websites හදන ඒවා ඒවත් මම කියලා දෙන්න. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුතා web page එකක් නැත්නම් මේ වගේ animation එකක් හදාගන්න. How to make animation. It will take long time. ගොඩ කාලයක් ගියයි ඔය මේ ඉස්කෝලේ පොත ඉගෙනගෙන කරන්න නම්. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද මට ඕනේ web team එකක් අපේ පාඩම් හදන්න. හරි? So like that. Okay, so that's this one again. Yes, this is another one. Can you see it? මේ පාරක් තියෙනවා මේකේ ලොකු display එකක් screen එකක්. මේ ලොකු එකක් හදන්න ගිය එකක් මගින් නවත්තලා. හරි? So that's also right. මම පුතාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි computer එකක් හදන්නේ මේ වගේ දේවල්. හරි? So it's a PC build up video. Yes, how to make a computer. Okay, so this is actually where that's motherboard inside the computer. So I'll show you that how to make a big computer. Actually, this is the computer we are using now. Okay, I think putala me api
අපේ කොටසට තාම ටික ටික යමු. Okay, so you can see making 3D animations. Okay, so they are the instances where we can use computer for different tasks. Okay, another one for multimedia streaming. It's multimedia for streaming. So what we are doing now for streaming. පුතාලට පේනවද අපි ස්ට්‍රීම් කරනවා. මම මේ කරන දේ මේ වීඩියෝ මාලාවක් විදිහට පුතාලට පේනවා. So by the that platform Zoom කියන computer application එක හරහා. Okay, so for this purpose we have to link all the things, my sound එක මම මේ wire එකක් දිගේ පුතා computer එකට pass කරනවා. So that sound and video through this camera, and it is processed by the processor and give out a single video. Okay, ඉතින් මේ processing. So what happens inside as a processing, and these are the instances where we use that processing process of computer. Computer එකේ සැකසීම් ඒ ක්‍රියාවලිය අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවට. Right. What do you think? ආසද ඉගෙන ගන්න එපා වුණාද computer? What do you think? You like or not? Okay. You like. Good. පුතාලට සිලබස් එකේ තියෙනවා විතරක් ඔය නිකන් පොතේ තියෙන චුට්ට උගන්නන්නද නැත්නම් ඔය වීඩියෝ එඩිටින්, සවුන්ඩ් එඩිටින් නැත්නම් ලස්සන දේවල් හදන්න කියලා දෙන්නද? මොකද කියන්නේ? You like that? Okay. Definitely I teach you. හරි? ඔයාලා කැමති වුණොත් නැතත් උගන්නනවා. හරි? ඉස්කෝලේ පොතම විතරනම් ඔය මේක එහෙනම් ඉතින් ෆොටෝකෝපි කරලා පාඩම් කරගන්න එකනේ තියෙන්නේ. නේද පුතේ? ඔය පොතේ තියෙන ඔක්කොම පුතාලට තේරෙනව නේද? They are very easy, right? Yes, sir. Okay, good. Now take this down. Instances where computers are used. Did you take down this? Not yet. Okay. Take another minute.
Finish? Yes, sir. Okay. Yes, you know how to identify a computer. පුතාලා computer එකක් දැක්කොත් ඒක අඳුන ගන්න දන්නවා. But there are some computers you cannot identify it as a computer by observing from outside. සමහර computer පුතා පිටින් දැක්කට පේන්නේ computer එකක් කියලා. Okay? That computer is embedded inside that. One example, smart TVs. Smart TV, so that's a TV, you know, that's television. But if you ask it to මට YouTube then, I want YouTube. I want next channel. Cutting කියන්නත් පුළුවන් සමහර TV වලට. Have you ever seen that? Samsung TVs that works with Bixby. Bixby කියලා program එකක් තියෙනවා. එයාට කියපුවම okay, put the next channel කියපුවම එයා ඊළඟ channel එක දානවා. හරි? So likewise, you can communicate with your television now because it has embedded computer. Okay. Devices. So that's devices with embedded computers. නැත්නම් කියනවා පුතා computer embedded devices. What's that? Computer embedded devices. Okay. Computer එකක් ඒක තුල සංග්‍රහිත කරලා embed කරලා. Okay, so what are they? Smartphones, mobile phones, yes, you can process some information. I want to rotate this much. I want to wash my clothes for this time duration. මට cycles 10ක් ඕනේ. මට මේක 10 වතාවක් හොදලා ඕනේ. මට මේක විනාඩි 20ක් මේක හොදන්න ඕනේ. කාටද program කරන්න? So you program your washing machine. Okay, so that's washing machines. Mobile smartphones, washing machines, and your sophisticated new refrigerators. මෙන්න මෙච්චර කාලයක් ඇතුළත මට ice මෙච්චරක් හදලා ඕනේ. හරි? So likewise you can program your refrigerators. Okay? Another thing, as I explained, smart televisions. Smart TVs. Smart TV. Yes, I want YouTube. But YouTube play කරන්න. හරි? එහෙම ගිහපුවම එයාට play කරන්න පුළුවන්. Okay, you can control that by using that remote control. It can process all the things. Smart televisions. Okay? And another one is automobiles. Electric cars and automobiles, modern cars, modern automobiles. Yes, electric cars, hybrid, and fuel vehicles also. Computer ECU. Yes, electric cars, hybrid cars. So they are using this, they are called modern automobiles. Not only car, okay, but also some trucks. පුතාලා දන්නවද ලෝකේ දියුණු රටවල driver කෙනෙක් නැතුව ලොකු truck පරිස්සමට බඩු අරගෙන යනවා. So they can transport their goods without a driver.
So we call that pilot mode, autopilot mode. පුතාලා අහලා ඇති autopilot mode. මේ ළඟදී නිවුස් වලට කියනවා මම අහගෙන එක්තරා රටක පුද්ගලෙක් තමන්ගේ චූටි පුතාව බිහි වෙලා තියෙන්නේ කාර් එක ඇතුලේ. තාත්තා කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනකොට බබෙක් ඉපදිලා. දැන් මාර වැඩි. දැන් අම්මා තනියමනේ කොහොමද මොකද කරලා තියෙන්නේ තාත්තා? What father has done? තාත්තා හොඳ වෙලාවට කාර් එක ටෙස්ලා කාර් එකක් එයා කරලා තියෙන්නේ autopilot mode එක දාලා තාත්තා අම්මට ට්‍රීට්මන්ට් කරලා තියෙනවා ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවා කායක හොස්පිටල් එකට තනියම ඒ දෙන්නව අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. So that's autopilot. So that's done by with the help of what? So that's computer embedded devices. So these are computer embedded system, or we call that embedded computer systems. Okay, below that we can write above are known as embedded computer system. Okay, now take this down. Diaga. So I have finished writing. Okay, I think you have taken down this. No, sir. Oh, okay, still right. Okay. Sir, Yes, පුතා කියන්න. sir, washing එකට පස්සේ තියෙන්නේ MACHIN ඉතුරු අක්ෂර දෙක. Yes. washing කියලා තියෙන එකට Smart. පස්සේ නෑ සර් ඒක එහා පැත්තේ Machines. MACH. Now it's okay?
CHIN. Yes. INES. Sorry. මම අනිත් දවසේ අනිත් වෙලාවට ලියන්න වැල්ලකුරු නැතුව. හොඳ නෑ තමයි ලියන්න නේද? හොයන්න බෑනේ. ඔක්කොම එකට ලියලා. Okay. Good. බය නැතුව අහන්න එහෙම. Okay, next very important part you have to know. පුතාලා සම්පූර්ණ පිටුවක අපි අඳිනවා computer parts, components of a computer. Okay. May I erase? Makanda. Okay, sir. Okay, sir. Good. Sir, can you keep the last part, sir? Okay. Components of a computer. Okay, let's draw the components of a computer. First, this is the most prominent part. Computer එක මේක නෙමෙයි වුණාට ඔයාලට ඉස්සරලාම පේන්නේ මොකද්ද පුතා? So that's monitor. Actually, main part of the computer is this system unit. System unit. Or you can make this 3D like this. අලුත් computer නම් පුතා මේවල CD-ROM මුකුත් නැහැ. No CD, DVD මුකුත් දාන්න බෑ. හරි? So that just a box. You can see instead of that several fans. Fan විතරයි දකින්න පුළුවන්. And some USB ports can be seen at the top or somewhere else. But early days, there were some drives here. CD-ROM. ඔයාලගේ computer වල CD-ROM එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන් ඇති. Okay, and power button here. Okay, nowadays this power button is somewhere around here. Okay. Sir, I have one of those. You have those. Okay, Yes, sir. good. Sometimes there's a can be open. Open කරපු එකක් ඇතුලේ මේක embed වෙලා තියෙනවා. So it can be opened like this. By pushing it, you can see that USB ports. Okay, so audio jacks. So like that. Yes, mouse. And another one.
You can see this keyboard. Okay. It's also connected sometimes to USB, or there are two methods of connecting USB and mouse, PS2 connection and USB connection. So another multimedia output, you can see that computer speakers. පුතාලා සමහරව subwoofers පාවිච්චි කරනවා ඇති. Some of you are using subwoofers. There are different systems of speakers as well. So left and right speakers. So I'll draw that here. Sir, can I show my speakers? Okay, show it. අපි බලමු මෙයාගේ speakers. Okay, show it. Okay, පුතා blurred effect එකක් දාගෙන. It's nice. හොඳ sound එනවා ඇති එකේ. පුතේ ඔකට තියෙනවද තව subwoofer එකක් එහෙම? ඉස්තෙන් ලොකු subwoofer එකක් තියෙනවද යට? ඔය දෙක විතරක් තියෙන්නේ. Good. ලස්සනට සින්දු හෙනවා නේද? Okay. කවුද තාත්තද ගෙනල්ලා දුන්නේ? Right. Okay. So it gives quality sounds. අර sound edit කරන අංකල්ලා පාවිච්චි කරන ලොකු බබල් දෙකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දෙපැත්තේ නේද? Music production කරන අය Yes. තව දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. Some of you may use in that huge subwoofer. It gives only that bass sound. It gives that bass sound. Okay, so that's subwoofer with huge opening. I can't identify, right? Don't draw that. Yes, these days you are using another instrument, Puta. පුතාලා අර ටියුට් එකම print කරන්න printer එකකුත් පාවිච්චි කරනවා ඇති. You may using a printer as well. So that's printer like this. Okay. So this is called system unit. System unit. Not CPU, okay? CPU inside this. That's system unit. So this is monitor. So these are speakers. Mouse, keyboard. Sir, and we are telling for the system unit CPU also, no, sir? No. CPU cannot be tell that. Cover CPU කිව්වොත් වැරදි. මම CPU එක පුතාලට පෙන්නන්න. Right? Okay, that's keyboard. So this is what? Mouse. Yes. CPU එක තියෙන්නේ පුතා මේ system unit එක ඇතුලේ. Inside the system unit, you can see that CPU. And the main circuit is called motherboard. පුතාලා computer එක motherboard එක ලොකු circuit එකක් තියෙනවා. I'll show you that. Okay, look at this. මම පොට්ටකට switch off කරන්නම්. Okay. පුතාලට පේනවද? Can you see this? There's a
box here, and I'm going to open that like this. So what's my hand? So that's the motherboard of a computer. Yes, now we have taken it out and kept on this. So can you see this? Yes, sir. Okay, look at this. මේ පුතාව ඔයාලට CPU එක high කරලා තියෙන්නේ මේකේ නේ. So this is the motherboard. So this is the interface. You can see that network wire plug-in ports. So this, what's this blue color, green color, and pink color ports. So they are sound ports. ඔගොල්ලන්ගේ sound speaker high කරන තැන්. So that's in this motherboard. Okay, so that's huge heatsink. So this is what? මෙන්න පුතේ CPU එක high කරන තැන. So that's CPU, Central Processing Unit. So it is connected to this slot. මේ slot එකට තමයි high වෙන්නේ. So you can see that holes. පුතාට පේනවනේ චූටි චූටි සිදුරු ගොඩාක් තියෙනවා. So that ports එතන තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ processor එක. Okay. දැන් පුතේ තේරෙනවද CPU කියන්නේ system unit කියන්නේ දෙකක් කියලා? Can you understand? Yes, Okay, good. මේකට CPU එක high කරන හැටිත් මම පෙන්නන්නම්. So this is that overall board. So you can see that Wi-Fi antennas, USB ports. Okay. Okay. මම මේකේ full video එක YouTube එකට දාන්නම්. Oh, this one. So this is the processor. Can you see that a very little one? ඉන්දෙක් හතට ගන්නවා. මේක තමයි පුතා කම්පියුටර් එක තියෙන මිල අධිකම brain of the computer. කම්පියුටර් එකේ තියෙන මොලේ කිව්වොත් නිවැරදි. Okay, let's see. It will be taken to the hand. So that's heat sink and pan. Okay, I'll show you that how to install it. Video එක ටිකක් දිගයි. Okay, look at this. It is taken out. So this is the processor. That's a very expensive one. Okay, so that's now it's going to be installed. Yes, this is how it is installed, and we lock it. අපි ඒක දාලා lock කරමු. Okay, now it's appeared like this. දැන් මේක මේ වගේ තමයි පේන්නේ. Okay, now you saw that. Okay, එහෙනම් පුතා දැක්ක board එකට central processing unit එක CPU එක high කරා. ඒක තියෙන්නේ මේ system unit එක ඇතුලේ. Okay, කවුරු කිව්වද පුතාට ඔකට CPU එක කියලා? Who told you that? Yes, sir. Who told that? කවුද කිව්වේ? Your brother? Your friends? Yes, sir. Yes, එක වැරදි. ඒක ඒ කාලේ ඉඳන්ම මිනිස්සු කියනවා CPU කියලා. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් ගන්න මගේ ටීචර්ත් මට කිව්වේ මේකට CPU නම් කියලා අහුවෙන්න එපා කියලා. So what's that? So that's system unit. පොතක තිබුණත් පුතා ඒක වැරදි. So that must be system unit. I think that's clear for you. Yes. school පොතේ තියෙන system unit කියලා. Okay, now we want to take internet. දැන් අපිට මේකට internet ගන්න ඕනේ. How to take internet? Yes, definitely. අපි මේ computer table එකට පොඩි rack එකක් එහෙම high කරලා. Okay, let's put a rack here. Okay, let's keep that internet router. Yes, that's a Wi-Fi antenna
පුතා මේ තියෙන Wi-Fi antenna. මේ මෙවට tower එකේ ඉඳලා signal එන්නේ නැහැ. So that's Wi-Fi antenna. So you can connect your mobile devices to this router. And if this is fiber connection, that definitely that may be a wire connected to your LAN connection. If this is normal GSM 4G router, if this is a 4G router, so there's two antenna, but it is not connected to these antennas. You can connect separate antenna for this one. Okay, so that's another antenna exists for the GSM connection. So you can connect your network wire. පුතාලා දැකලා ඇති network cable එකක් සම්බන්ධ කරනවා මෙහෙම. So I'll show you that one network cable. එක cable එකක් බිම වැටලා හොඳ වෙලාවට. So this is that network cable you can connect. මම router එකක් අනිත් දවසේ ගලවලා පෙන්නන්න. පුතාලට පේනවද මේ? So that's a network cable. Wait. Yes, you can see that. Okay. So this is PC to router network cable. Okay. So this can be used to connect that. පුතාලා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවත් ඇති. මේ අපි දන්නේව මොන එකකට අපිට කියලා දෙනවද මන්ද නේද? Okay. So this router, internet router. Yes, පුතේ කියන්න. Yes, you have to draw it, name the parts, right? Okay, now draw this and name the parts. So I don't have space to draw the printer. You don't have a printer. පුතාලට printer එකක් නැහැ කියලාද කියන්නේ? ඕන්නේ. No need. ඔක කොලයකටම ගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. අපිට බලාගෙන ලියන්න පුළුවන්, right? You can do that digitally. Yeah, we won't draw printer also. Sorry, කියන්න පුතේ. අපි printer එකක් අඳින්න ඕනද? Yes, sketch කරන්න ලොකුවට ලස්සනට අවශ්‍ය නැහැ. So you can that printer. Sir, I don't have space to draw the You don't have space. පුතා මොන වගේ පොතක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? What kind of book you are using? Normal CR. exercise book or CR? CR. Okay. පුතාට මෙතනින් අඳින්න ඉඩ නැත්තේ? නේද? Yes, You don't have space to write here. Okay. Wire දිගයි පුතා වෙන තැනකින් අඳින්න. Okay, draw that here. එතනම අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ, right? Very simple. Printer. Or sometimes you can use scanners. Photo ගන්න අපි scanner පාවිච්චි කරනවා. There are lots of input output devices. Instead of pen, අර චිත්‍ර අඳින්න පුතාලා පාවිච්චි කරනවා තමයි මොකද? So that's
drawing digital pens stylus pen පාවිච්චි කරනවා. drawing pads stylus. පුතේ ඕනම input device එකක් අපි දාලා නැහැ නේද? මොකද්ද? What's here? Cam. Yes, webcam. Webcam. කැමති තැනකින් නම් කරගන්න. So you can name it using arrows. Webcam. Scanner එකක් දාන්න ඉඩ නැහැනේ. කමක් නැහැ. Excuse me, sir. Yes, tell me. What is the differences of the photocopying and the scanner? Yes, photocopier and scanner. Okay, I'll tell you. So earlier I am also used that color photocopier. So this is that scanner. You have seen that you can scan a photo using scanner and you can take it to your computer or whatever the app. You can take that image on this scanner. You can take that to the computer. But photocopier, it consists both copier and scanner. Okay, you put that photo here over the scanner, then it scan it. Okay, without giving that to the computer, it can do itself. Take the printout of that. That photocopy machine can scan it and take that scanned image and it can give the output in the same machine. A machine එකේම පුතා මේ photo එක අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. So that photo. Okay, so that's the only difference. Actually, so the scanner මේ ලොකු photocopy machine වල පුතා ඕනනම් scan කරලා image එක computer එකට ගන්නත් පුළුවන්. So you can save this as a JPG image. ඔයාලගේ photo JPG file එකක් නේ. ඒ file එකක් විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. If not, you can directly take that printout. That means the scanner of the photocopy machine scan it and give the printout same time. Okay, but scanner එකට තනියම පුතා එයාට දෙන්න බෑ ෆොටෝ එකක්. එයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක කම්පියුටර් එකට දාන්න විතරයි. මේවට අපි කියනවා flatbed scanners කියලා. හරි, ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේක හැල උස්සලා ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් තියපුවාම USB port එකක් තියෙන. එයාගේ
image එක අපිට computer එකට ගන්න පුළුවන්. So that's what scanner does. Scan එකට කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. Okay, but in photography machine already have, it has two parts. One is scanner, the other one is copier. එයාගේ scanner එකකුත් තියෙනවා, එයාගේ copier එකකුත් තියෙනවා. පුතාට පැහැදිලිද? Is it clear? වේගය වැඩිද? Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's good. Now, so these are the components of computer. තව තියෙනවා පුතේ. තව plotter එක තියෙනවා. දැකලා තියෙනවා plotter එක? Have you ever seen a plotter? It's a nice machine. Okay. මම පෙන්නන්නද ඒක? Yes, sir. ආසයි හිතෙනවා plotter එකක් බලන්න. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් slow වෙයි. මොකද මේ මම ගාව download කරපු plotter එකක් නෑ. පුතාට සද්දෙත් ඇහුණද? මම sound share කරලා තියෙනවා. Could you hear? සද්දෙත් Yes. ඇහුණා හොඳයි. Okay, good. Right, I'll share that. So interesting. මං හරි ආසයි plotter එකට. අපිට plants අඳින්න වගේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක. Okay, so that's plotter. Let's see. එයා පෑනක්ම අරගෙන ගිහලා පුතේ අඳිනවා. That's sir, is that the plotter? Yes, that's a plot. Not plotter, plotter. Yes, sir. Plotter. Plotter. Oh, මං හිතුවා That looks cool. yes, පුතා කියන්නේ. Yes, if you program the color required for that, yeah, color එකත් අඳිනවා. Most of the time, this is used to make models. Plans of house plans, architecture is not particular. Nice machine. Oh, nice. It's, actually, it can use color also. Yeah, color will not put a plotter search කරන්න පස්සේ. Okay, so you can search that later. Plotters. Okay, so nice machine. ඉතින් plotter එකත් පුතා output device එක. Now we are going to categorize. Now we are going to identify the components of a computer according to the functions of them. මේගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව මේවා අපි categorize කරන්නයි යන්නේ. Okay, now let's take down the topic. Components of a computer. Components of a computer. Components of a computer according to ස්වභාවයට අනුව according to the nature මොන ස්වභාවයද? According to the nature of their function. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුව අපි computer components වර්ග කරනවා. Now we are
going to study the components of a computer according to their functions. So we use some components to give information. Sorry, sometimes we give information as data, okay? To give data into the computer, to provide that unprocessed data into computer, we use that devices. So we call them what? Input devices. We call them what? Input devices. Okay, so now you know. Same time, there's another device. So we take that processed data out. Our plotter can get them another Buddha. That plotter gives out what? That's information. After the processing of that plotter gives information. Printer gives information out. Your speaker gives processed data information. Your monitor gives information. Right. Okay. So that's output devices. Output devices. Input devices, output devices. Okay. When you input to your computer, input, okay, data. So what happens next? Output is given. Output is given after doing what? Processing. So this processing process mainly done by what? Processing kriyawaliya karanne puta central processing unit. So that's done by central processing unit in computer. Eka system unit ekada? Is it system unit? No. Eka system unit එක නෙමෙයි. That CPU exists in where? So that exists in the motherboard. So this is the central processing unit. පුතාලා දැක්ක එක high කරනවත් දැක්ක නේද? So CPU එකක් board එකට දානවත් දැක්කා. ඉතින් මේ motherboard එකයි මේ ඔක්කොම එකතු කරපුවාම තමයි පුතා අර system unit එක හැදෙන්නේ. So that CPU is actually the brain of this computer. So input device, output device. Next one is what? CPU, central processing unit. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය කියලා ඔකට සිංහලේ උගන්වනවා. Okay. Another thing, memory. We call that main memory or primary memory. Computer මතකය. Main memory. ඔය අපේ ගේම් ගහන්න පුතාලා එහෙම දන්නෝ. මොක මතකේ වැඩි කරගන්න මේගොල්ලෝ හරි ආසයි. So that's main memory. RAM එක නේද පුතා? What's that? Random access memory. Okay, next secondary memory or storage devices. Storage. දත්ත ගබඩා කරන එකක storage devices. Storage devices. Hard disk drives, okay, external hard, internal hard, okay, some that SSD, okay, HDD. So there are different types. Next one is, okay, we use router, modems. They are what? Internet line, network cables. So they are what? Communication devices. So that's routers are communication devices. Communication devices. Okay, so these are the main components. Actually, the central processing unit, main memory, storage devices. So they exist actually inside that system unit. Sometimes storage devices exist externally. සමහරවිට මේ ගබඩා කරන දත්ත ගබඩා කරන උපකරණ එළිනුත් තියෙනවා පුතා. External hard disk, USB ගහලා එහෙම hard disk එකකුත් තියෙනවා. USB pen drives ඒවත් අපිට අයිති වෙන්නේ මේ storage device වලට. ඉතින් central processing unit, main memory ඒ දෙක නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන system unit එක ඇතුලේ තමයි. Inside the system unit. I think it's clear to you now. Then නම් පුතාලට තේරෙනවා ඇති system unit and central processing unit, so they are two different things. Okay? පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ ටික ලියගමු. Okay, list down then.
So I have finished writing. You have already taken down. Okay, actually, next day, we are going to introduce these input and output devices, and I'll show you some videos associated with these input devices and output devices. Okay, now tell me, Tenumi, Puta, did you enjoy our ICT class? ICT class එකෙන් විනෝද වුණාද? Yes, sir. එපා වෙලා හිටියේ නෑ නේද? Thanks. Okay, good. Yes, what about others? How do you feel? This is the first day of ours. හරි? ළමයි චුට්ටක් අඩුයි. Don't care. පුතේ පන්තික ඇත්තටම දෙන්නෙක් පන්තික ඇත්තටම කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කී දෙනෙක් දින්න ඕනේ පන්ති? Only two. One is teacher, the other one is student. The student. Yes. යාළුවෝ ඉන්නවා කියලා මතක් වුණත් ඇති education අඩු වෙනවා. නේද? යාළුවෝ හිටපුවම යාළුවන්ගේ මූණ බලන්න හිතෙනවා. හරි? message එකක් හොරෙන් ගහන්න හිතෙනවා. In your school also same. යාළුවත් එක්ක එකට වාඩිලා ඉන්නේ නැද්ද? ටික වෙලාවකින් හිතෙනවා මට යාළුවගේ මූණ බලන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. හරි? එබිලා බලනවා. හරිද? ඒකට එබිලා බලපුවා මොකද? මූණේ පෙරහැරක් යනවා. දොන්න යාළුවා අහනවා. මූණේ පෙරහැරක් යනවා. ආගේ ටීචර් උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ටීචර් ඇවිල්ලා ඕන දෙකක් දුන්නොත් දෙන්නගේ විකාරේ නතර වෙනවා. But if you only in the class, there's only two person. One is teacher, the other one is you. ගුරුවරයයි ශිෂ්‍යයයි විතරයි පන්ති ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි ඔය අනිත් ක්ලාසස් වලත් ළමයි ගොඩක් එකපාර ආවේ නැහැ. හරි? මේක එන්න එන්න වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අඩු වෙන්නේ නැහැ. Okay. නිකෝල් පුතා ඔය දාලා තියෙන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ආයෙ දාලා තිබ්බොත් මම පුතා පන්තියට ගන්නෙත් නැහැ. ගෲප් එකනොත් අයින් කරලා දානවා. විකාර බෑ. හරි? ශිෂ්‍යයෝ වගේ ඉන්න ඕනේ පොඩි ළමයි වගේ. හරි? ඔය ලොකු අය මහ අය කරන. නිකෝල්, can you understand? මේකේ බහුබූත කරන්න බෑ. එක්ක ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? Can you understand? නැත්නම් මේ ක්ලාස් එකකින් විතරක් නෙමෙයි අයින් කරන්නේ group එකනොත් අයින් කරලා දානවා ආයෙත් 11 වසරකට යනකම්වත් ගන්නෙ නෑ. Right. Okay. So thank you so much for the participation. Have a nice night. තෙරුවන් සරණයි. God bless. God bless. Goodbye, sir. God bless. Okay. God bless you. අපි අනිත් පුතාලත් log වෙන්න ආයෙත් okay.